So, in the last class, we have discussed about some derived units and prefixes in SI units. Okay. So, yeah. So, today we'll just talk about some usage of like general rules or general guidelines of units of SI units. So, for example, ഒരു ലെങ്തിനാണെങ്കിൽ we'll use meter അല്ലെ, so that meter should be in small letter, okay, like it should be in small, not capital letter, okay. Likewise, ഇപ്പോൾ for example ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ്കൽ പറയുവാണെങ്കിൽ how do you write pascal? PA, okay. And if you have a second, you write small s, and for centimeter you write small cm, okay. And for velocity you write meter per second, okay. For velocity you write meter per second, okay. And for volume അല്ലെങ്കിൽ okay, volume you usually write what is called meter cube, but then just it's milliliter എന്ന് പറയുമ്പോൾ m should be small and l should be capital. So this is how you write. So sometimes such things can also be asked, okay. So you need not worry about it, but yeah, this is the thing, okay. Now we'll move on to something really really important, which is conversion of units, okay. We have something called conversion of units, okay. So different physical quantities will have different units, okay. Different physical quantities will have different units. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you have meter, sorry, you have meter, you have centimeter, you have centimeter, okay. Then you have kilometer, then you have just a second, yeah, then you have decimeter, okay. Then you have decimeter, then അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ okay, I don't know, there's a problem in this. Okay, fine. So you have for length, you have meter, centimeter, kilometer, decimeter. അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. So sometimes the questions will be given in some other units അല്ലെങ്കിൽ some other units usually. ഇപ്പോൾ for example, you will be given in centimeter or millimeter or something like that. പക്ഷെ എപ്പോഴും as you know that, as you know that this is the SI unit of length is meter, you always wanted the quantity to be written in SI units, അല്ലേ. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എന്താ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്, സോറി, ഒരു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നാലും സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നാലും കിലോമീറ്ററിൽ തന്നാലും എങ്ങനെ തന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് advised, അല്ലേ, it is always advised to write that in SI units, which is in meter. So we need to convert these units, okay. We need to convert these units, okay. So as always, this conversion is absolutely necessary, okay. This conversion is absolutely necessary. Okay, so this questions like conversion of units can be rigorously asked in exams. Okay, so today we'll be what is called discussing few of the few conversion, like how
how do we convert, from one unit to the other unit. So all that will be discussed in this session. Okay, is that clear? Okay, so first, you have, for example, pressure ആലോചിക്കുക. Pressure usually, okay, usually pressure in the SI unit. What is the SI unit of pressure? What is the SI unit of pressure? Pascal. But usually it will be given in atmosphere or bar or something like that. Okay, so you have to convert the unit, like atmospheric unit ആയാലും bar എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലായാലും, it is necessary to convert these units to SI units. Okay, so ATM തന്നാലും bar തന്നാലും, okay, you have to convert these into Pascal. Okay, so here it is. To convert atmosphere to Pascal, we have to multiply, okay, multiply by 1.03125 into 10 raised to 5. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇപ്പോൾ 2 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്കലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ the quantity 2 with 1.03125 into 10 raised to 5. Okay, you have to multiply it by 1.03125 into 10 raised to 5. Is that clear? Is that clear? Okay, now, now you have bar. Okay, you have given in bar, you have to convert it into Pascal. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you have to multiply it by 1 into 10 raised to 5. Okay, if you have to convert atmosphere to Pascal, you have to multiply it by 1.03125 into 10 raised to 5. Okay, if it's 1 bar, you have to multiply it by 1 into 10 raised to 5. Okay, you have to multiply it by 1 into 10 raised to 5. Okay, so this is for pressure. Okay, this is for pressure. Now you have length അത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം. Length, you have centimeter you have to convert to meter. What you should do, you have to multiply by 10 raised to minus 2. You have to multiply by 10 raised to minus 2 or divided by 100. Yeah, so whatever is convenient for you. So this is the unit of length. You have to convert centimeter to SI unit, which is meter. So you have to multiply by 10 raised to minus 2. Is that clear? I hope it's clear. Okay. Now you have something called calories. Okay, for energy. You have something called calories. Calories. What is the SI unit for calories? It's joules. Okay, calories is joules. So what you should do, you should multiply by 4.1868. അതായത് ഒരു കാലറീനെ ജൂളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 4.1868 ജൂൾസ് ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ ദാറ്റ്. That is 1 calories, sorry, 1 joule is equal to 4.1868 calories. Okay, ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.1868 calories ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.1868 calories ആണ്. ക്ലിയർ? Okay, now you have something called BTU. Okay, now you have something called BTU, which is nothing but British thermal
units. Okay, it's something called British thermal unit. എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും അത്? ജൂളിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജൂളിൻ്റെ ആയിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് ഓർ BTU. So how do you convert BTU to joule? How do you convert BTU to joule? You have to multiply it by 1 point. Yeah, I'll go to next slide. In order to convert BTU to joule, what you should do? You should multiply. You should multiply by 1.055 into 10 raised to 3. Yeah, 1.055 into 10 raised to 3. In order to convert BTU to joule, you have to multiply by 1.055 into 10 raised to 3 into 10 raised to 3. Clear? Okay. Now you have something called British thermal unit per pound degree Fahrenheit. Okay. What do you have? You have British thermal unit per pound degree Fahrenheit. Okay, what is that? What is that? That is for heat capacity. This is a unit for heat capacity. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ യൂണിറ്റ്? Joule per kilogram Kelvin. Joule per kilogram Kelvin എന്ന് പറയുന്നതാണ് SI യൂണിറ്റ്, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ. വി നോ ദാറ്റ്, വി ഹവ് ലേൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? BTU, ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് പെർ പൗണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്. ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് പെർ പൗണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് BTU per pound degree Fahrenheit to joule per Kelvin, okay, joule per Kelvin, what you should do? You should multiply by 4.1868 into 10 raised to 3. You have to multiply it by 4.1868 into 10 raised to 3. Yeah, you have to multiply by 4.1868 into 10 raised to 3. Is that clear? So in order to convert British thermal unit per pound degree Fahrenheit, you have to joule per kilogram Kelvin, you have to multiply by 4.1868 into 10 raised to 3. Okay, now you have many other units for which we'll be having a discussion in the consecutive lectures that we'll be taking. Okay, so yeah, that's all for today.